ప్రపంచాన్ని గడగడలాడించిన ఉగ్రవాది అల్-ఖైదా అగ్రనేత ఒసామా బిన్ లాడెన్ చనిపోయాడు. ఆయన డెడ్ బాడీ అమెరికా పోలీసుల దగ్గర ఉందని మీడియా కథనాలు స్పష్టం చేశాయి. ఇప్పుడు అమెరికాలోని అన్ని ఛానళ్లలోనూ లాడెన్ మృతి వార్తలు ప్రముఖంగా ప్రసారమవుతున్నాయి. అల్-ఖైదాకు సంబంధించిన వార్తల్ని ప్రముఖంగా ప్రసారం చేసే ఆల్ జజీరా కూడా ఈ విషయాన్ని నిర్ధారించింది. మరి కాసేపట్లో అమెరికా అధ్యక్షుడు బరాక్ ఒబామా అధికారిక ప్రకటన చేసే అవకాశం ఉందని వైట్ హౌస్ వర్గాలు చెప్తున్నాయి. حتى أخذوا بلاد الحرمين يوم النزال الأخير ولله سهم. ట్విన్ టవర్స్ అటాక్ తరువాత ప్రపంచవ్యాప్తంగా పాపులర్ అయిన అల్-ఖైదా అగ్రనేత ఒసామా బిన్ లాడెన్ చనిపోయాడు. చిక్కడు దొరకడు తరహాలో అమెరికాను 10 ఏళ్ల నుంచి ముప్పతిప్పలు పెట్టిన లాడెన్ శకం ముగిసింది. లాడెన్ చనిపోయాడని అమెరికన్ న్యూస్ నెట్వర్క్ తో పాటు ఆల్ జజీరా నిర్ధారించింది. లాడెన్ మృతిపై ఇక యుఎస్ అధ్యక్షుడు బరాక్ ఒబామా అధికారిక ప్రకటన చేయడమే మిగిలింది. లాడెన్ శవం కూడా అమెరికా దగ్గరే ఉన్నట్టు వైట్ హౌస్ వర్గాలు తెలిపాయి. వరల్డ్స్ మోస్ట్ వాంటెడ్ టెర్రరిస్ట్ ఒసామా బిన్ లాడెన్ పాకిస్తాన్లో అమెరికన్ గూఢచార సంస్థ CIA చేపట్టిన ఆపరేషన్స్లో హతమయ్యాడు. 9/11 అటాక్కు సూత్రధారిగా ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్న ఒసామా కోసం యుఎస్ నాటో దళాలను 10 ఏళ్లుగా వెతుకుతున్నాయి. ప్రపంచంలోని అత్యాధునిక టెక్నాలజీని మానవరహిత డ్రోన్ విమానాలను లాడెన్ వేట కోసం ఉపయోగించాయి. ఆఫ్ఘన్ కొండ గుహల్లో క్లస్టర్ బాంబులను ప్రయోగించాయి. వందల మందిని మట్టుపెట్టాయి. ఎట్టకేలకు లాడెన్ను హతమార్చాయి. దీనికి సంబంధించిన మరింత సమాచారాన్ని యుఎస్ నుంచి మా ప్రతినిధి హరికృష్ణ ఫోన్ ద్వారా అందిస్తారు. హరికృష్ణ, చెప్పండి, ప్రస్తుతం బిన్ లాడెన్ చనిపోయినట్టుగా వస్తున్న వార్తల్ని అమెరికన్ మీడియా అదేవిధంగా ఆల్ జజీరా ఛానల్ కూడా నిర్ధారించడం జరిగింది. మరి కాసేపట్లో ఒబామా అధికారిక ప్రకటన చేయనున్నారని కూడా తెలుస్తుంది. ఇందులో వాస్తవాలు ఎంత? దివ్య, మనకి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ క్రితమే వైట్ హౌస్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన దాని ప్రకారము ఒసామా బిన్ లాడెన్ చనిపోయాడు అన్న వార్తల్ని నిర్ధారించారు. ఈ ఒసామా బిన్ లాడెన్ పాకిస్తాన్ యుఎస్ ఎంబసీ దగ్గర యుఎస్ వాళ్ళ సైనికుల చేత కాల్చి చంపబడ్డారని కొన్ని ఊహాగానాలు కూడా వచ్చాయి. కానీ దానికి సంబంధించి ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన అయితే ఇంతవరకు వెలువడలేదు. అయితే ఒక రకంగా చూస్తే అల్ జజీరా ఛానల్ అనేది ఈ ఒసామా బిన్ లాడెన్ గ్రూప్ కి ఒక అఫీషియల్ ఛానల్ గా కొనసాగుతూ ఉంది. ఈ అఫీషియల్ ఛానల్ అల్ జజీరాలో కూడా ఒసామా బిన్ లాడెన్ చనిపోయాడు అన్న వార్త నిర్ధారించుకున్నాక ఇక్కడ అమెరికా ప్రజల్లో ఆనందం పెళ్లుబుకింది. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ప్రతి ఒక్క స్టేట్ లోనూ అమెరికా ప్రజలంతా ఉత్సాహంగా రోడ్ల మీదకి వచ్చి వాళ్ళ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దివ్య, హరికృష్ణ, ప్రస్తుతం ఒబామా ఎంతసేపట్లో అధికారిక ప్రకటన చేసే అవకాశం మనకు కనిపిస్తోంది? మనకి ఇంతకు ముందు చెప్పిన దాని ప్రకారం అయితే దాదాపు ఒక 1 అవర్ బిఫోరే ప్రెస్ మీట్ స్టార్ట్ అయ్యేది ఉండింది. అయినా కానీ ఇంకా ప్రెస్ మీట్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు. ఎందుకనంటే ఇప్పుడే వచ్చిన కథల ప్రకారము ప్రెసిడెంట్ పూర్తిగా నిర్ధారించుకున్నాక గానీ ఒక్కసారిగా డైరెక్ట్ గా ప్రెస్ మీట్ పెడదామనే ఆలోచనలో ఉన్నారని అధికారిక అంచనాల ప్రకారం అధికారులు చెప్తున్నారు. దివ్య, హరికృష్ణ, లాడెన్ కి సంబంధించిన విజువల్స్ కానీ ఏవైనా అమెరికన్ మీడియా కానీ అల్ జజీరా కానీ రిలీజ్ చేయడం జరిగిందా?
ప్రెసిడెంట్ ఒబామా గారు అది అధికారికంగా ధృవీకరించిన తర్వాత విజువల్స్ కూడా ఇప్పుడే రిలీజ్ చేయబోతారని తెలుస్తోంది దివ్య. థ్యాంక్ యూ హరికృష్ణ. దీనిపై మరింత సమాచారం ఢిల్లీ నుంచి మా ప్రతినిధి శ్రవణ్ అందిస్తారు. శ్రవణ్, చెప్పండి, ప్రస్తుతం లాడెన్ చనిపోయినట్టుగా వస్తున్న వార్తల్లో నిజమెంత? అదేవిధంగా అల్ జజీరా ఛానల్, అదేవిధంగా అమెరికన్ మీడియా కూడా స్పష్టం చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది. దీనిపై పూర్తి సమాచారం ఏంటి? ఇప్పుడు అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ స్టేట్మెంట్ కూడా ఇస్తున్నారు. అన్ని అక్కడి ఛానల్స్ ద్వారా ఇది ప్రసారం కూడా అవుతుంది. సో అధికారికంగా ఆయన ఏం చెప్తున్నారు అన్నది చూడొచ్చు. ప్రస్తుతం బరాక్ ఒబామా మాట్లాడుతున్నారు, లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. Into our national memory. Black smoke billowing up from the Pentagon. The wreckage of Flight 93 in Shanksville, Pennsylvania, where the actions of heroic citizens saved even more heartbreak and destruction. And yet we know that the worst images are those that were unseen to the world. The empty seat at the dinner table, children who were forced to grow up without their mother or their father, parents who would never know the feeling of their child's embrace. Nearly 3,000 citizens taken from us, leaving a gaping hole in our hearts. On September 11th, 2001, in our time of grief, the American people came together. We offered our neighbors a hand, and we offered the wounded our blood. We reaffirmed our ties to each other and our love of community and country. On that day, no matter where we came from, what God we prayed to, or what race or ethnicity we were united as one American family. We were also united in our resolve to protect our nation and to bring those who committed this vicious attack to justice. We quickly learned that the 9/11 attacks were carried out by Al-Qaeda, an organization headed by Osama Bin Laden, which had openly declared war on the United States and was committed to killing innocents in our country and around the globe. And so we went to war against Al-Qaeda to protect our citizens, our friends, and our allies. Over the last 10 years, thanks to the tireless and heroic work of our military and our counterterrorism professionals, we've made great strides in that effort. We've disrupted terrorist attacks and strengthened our homeland defense. In Afghanistan, we removed the Taliban government, which had given bin Laden and Al-Qaeda safe haven and support. And around the globe, we worked with our friends and allies to capture or kill scores of Al-Qaeda terrorists, including several who were a part of the 9/11 plot. Yet Osama bin Laden avoided capture and escaped across the Afghan border into Pakistan. Meanwhile, Al-Qaeda continued to operate from along that border and operate through its affiliates across the world. And so shortly after taking office, I directed Leon Panetta, the director of the CIA, to make the killing or capture of bin Laden the top priority of our war against Al-Qaeda, even as we continued our broader efforts to disrupt, dismantle, and defeat his network. Then, last August, after years of painstaking work by our intelligence community, I was briefed on a possible lead to bin Laden. It was far from certain, and it took many months to run this thread to ground. I met repeatedly with my national security team as we developed more information about the possibility that we had located bin Laden hiding within a compound deep inside Pakistan. And finally, last week, I determined that we had enough intelligence to take action and authorized an operation to get Osama bin Laden and bring him to justice. Today, at my direction, the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan. A small team of Americans carried out the operation with extraordinary courage and capability. No Americans were harmed. They took care to avoid civilian casualties. After a firefight, they killed Osama bin Laden and took custody of his body. For over 2 decades, bin Laden has been Al-Qaeda's leader and symbol, and has continued to plot attacks against our country and our friends and allies. The death of bin Laden marks the most significant achievement to date in our nation's effort to defeat Al-Qaeda. Yet his death does not mark the end of our effort.
There's no doubt that Al-Qaeda will continue to pursue attacks against us. We must and we will remain vigilant at home and abroad. As we do, we must also reaffirm that the United States is not and never will be at war with Islam. I've made clear, just as President Bush did shortly after 9/11, that our war is not against Islam. Bin Laden was not a Muslim leader. He was a mass murderer of Muslims. Indeed, Al-Qaeda has slaughtered scores of Muslims in many countries, including our own. So his demise should be welcomed by all who believe in peace and human dignity. Over the years, I've repeatedly made clear that we would take action within Pakistan if we knew where bin Laden was. That is what we've done. But it's important to note that our counterterrorism cooperation with Pakistan helped lead us to bin Laden and the compound where he was hiding. Indeed, bin Laden had declared war against Pakistan as well and ordered attacks against the Pakistani people. Tonight, I called President Zardari, and my team has also spoken with their Pakistani counterparts. They agree that this is a good and historic day for both of our nations. And going forward, it is essential that Pakistan continue to join us in the fight against Al-Qaeda and its affiliates. The American people did not choose this. It came to our shores and started with the senseless slaughter of our citizens. After nearly 10 years of service, struggle, and sacrifice, we know well the costs of war. These efforts weigh on me every time I, as Commander-in-Chief, have to sign a letter to a family that has lost a loved one, or look into the eyes of a service member who's been gravely wounded. So Americans understand the costs of war. Yet, as a country, we will never tolerate our security being threatened, nor stand idly by when our people have been killed. We will be relentless in defense of our citizens and our friends and allies. We will be true to the values that make us who we are. And on nights like this one, we can say to those families who have lost loved ones to Al-Qaeda's terror, justice has been done. Tonight, we give thanks to the countless intelligence and counterterrorism professionals who've worked tirelessly to achieve this outcome. The American people do not see their work nor know their names, but tonight they feel the satisfaction of their work and the result of their pursuit of justice. We give thanks for the men who carried out this operation, for they exemplify the professionalism, patriotism, and unparalleled courage of those who serve our country. And they are part of a generation that has borne the heaviest share of the burden since that September day. Finally, let me say to the families who lost loved ones on 9/11 that we have never forgotten your loss, nor wavered in our commitment to see that we do whatever it takes to prevent another attack on our shores. And tonight, let us think back to the sense of unity that prevailed on 9/11. I know that it has at times frayed, yet today's achievement is a testament to the greatness of our country and the determination of the American people. The cause of securing our country is not complete, but tonight we are once again reminded that America can do whatever we set our mind to. That is the story of our history. Whether it's the pursuit of prosperity for our people or the struggle for equality for all our citizens, our commitment to stand up for our values abroad, and our sacrifices to make the world a safer place. Let us remember that we can do these things not just because of wealth or power, but because of who we are. One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Thank you. May God bless you. And may God bless the United States of America.